సో హలో స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ సౌసిఫ్ అహ్మద్ అండ్ ఇవాళ మనం ఐఎల్స్ స్పీకింగ్ కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ఐఎల్స్ స్పీకింగ్లో మెయిన్గా మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆర్ వి ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. చాలాసార్లు స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, ఏదో ఒకటి చెప్పుకుంటూ పోతారు. ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ టు సే వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, జస్ట్ మేక్ షూర్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ది క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి మన బ్యాగ్స్ గురించి వచ్చింది. వెరీ స్ట్రేంజ్ అండ్ అన్యూజువల్ టాపిక్. డూ యూ లైక్ వేరింగ్ బ్యాగ్స్? దానికి ఆన్సర్ ఏమిస్తారు ఇప్పుడు? బ్యాగ్స్ అంటే ఎస్, ఐ లైక్ వేరింగ్ బ్యాగ్స్. దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఒక మినిమం లెంత్ ఇంత అయితే ఉండాలి, వన్ సెంటెన్స్. ఎస్ ఐ లైక్, లవ్ అనకూడదు, లైక్ ఇట్స్ ప్రెఫర్డ్. ఎస్ ఐ లైక్ వేరింగ్ బ్యాగ్స్. ఐ మోస్ట్లీ, ఇప్పుడు బికాజ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, దాంట్లో తప్పేం లేదు. బికాజ్ బ్యాగ్స్ హెల్ప్ మీ టు కీప్ మై బుక్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ బ్యాగ్స్ విత్ మీ, రైట్? అంటే నా కాడ ఇన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. లేదు అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే, యూ కెన్ సే ఎస్ ఐ లైక్ వేరింగ్ బ్యాగ్స్. I mostly wear them when I travel to different places because I can keep a hydration pack, and as I love reading books, I can carry them in my bag. Moreover, my bag also has, until you are going to your bag, also has, you can say a USB charger. This is the minimum level of answering, not an expert level answer, but ఎలా అయితే తప్పకుండా ఆన్సర్ చేయాలి, రైట్? తర్వాత అబ్బాయికి అడిగింది, డూ యూ ప్రిఫర్ ఎక్స్పెన్సివ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ ద లోకల్లీ ఆర్ చీప్ బ్యాగ్స్? వెల్, ఐఎమ్ అ మ్యాన్ హూ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్స్ క్వాలిటీ. సో I mostly prefer wearing high quality bags, and I have a couple of bags which are branded. One is American Tourister and other is Adidas. Anything like that. Minimum 2 sentences అయితే తప్పకుండా చెప్పాలి, రైట్? తర్వాత ది క్వశ్చన్స్, రైట్? దే కెన్ బి ఇంకొకటి 2-3 అడుగుతారు బ్యాగ్స్ గురించి, రైట్? తర్వాత దే విల్ బి గోయింగ్ టు అనదర్ టాపిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ కెన్ బి రిలేటెడ్ టు లెట్స్ సే సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్స్ గురించి కూడా వచ్చింది. బేసికలీ వాట్ ఆర్ సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్స్? ఫేస్బుక్, Instagram, Twitter, where you can interact with people. It gives you a feeling of socializing, right? So what, there was a girl from, I don't remember the place, Karimnagar, Jagityal, I think. She was a dentist. Ammai kadagari questions. She was my online student. What applications, what social media applications do you use? Tarvata they asked her, what have you downloaded or uninstalled any applications? It's not a personal question, kani అడగచ్చు. సో వాట్ అప్లికేషన్స్ డూ యూ యూస్? సో సోషల్ మీడియా. దీనికి జస్ట్ ఎప్పుడైనా సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్స్ ఆర్ అని ఎప్పుడు ఐ యూజ్ అని తప్పకుండా, బికాజ్ మీరు వాడేది అడుగుతుంది. సో యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ ఇన్ అ వే విచ్ ఇస్ కన్విన్సింగ్. ఎగ్జామినర్కి ఒప్పించాలి కరెక్ట్ ఉన్నదని. ఐ మోస్ట్లీ యూజ్, బేసిక్ వే, ఐ మోస్ట్లీ యూజ్ అప్లికేషన్స్. లైక్ అని చెప్పకండి, లైక్ అంటే సిమిలర్, సచ్ యాజ్ చెప్తే ఇంకా బెటర్. సచ్ యాజ్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ and Twitter, and I mainly use Instagram. Ippudu you are going into the depth. I mainly use Instagram to stay in touch with my friends and sharing some important information. I always avoid sharing reels which are useless. Cheppochu, dantlo tappem ledhu, కానీ క్రిటిసైజింగ్ వర్డ్స్ వాడద్దు, రైట్? బూతులు ఎప్పుడైనా ఐఎల్స్ లో మాట్లాడద్దు. యూజ్లెస్ ఓకే, అన్నెసెసరీ ఇక్కడ దాకా ఓకే. యూజ్లెస్ ఇస్ ద లాస్ట్, రైట్? తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ బి యూజింగ్ లైక్ బ్యాడ్ వర్డ్స్. తెలుగులో బూతులు అంటారు. You should never use bad words in your IELTS speaking. Tarvata inken cheppochu, I use Facebook to share photographs of my daily life, and I have very limited friends on Facebook because I feel that my privacy, right, can be invaded ante conquered. Verollu మీ privacy ni invade chesadu ante they are having access to your confidential information, right? So you can mention this, right? మెన్షన్ చేసేసి యూ కెన్ జస్ట్ స్టాప్. అండ్ ఎప్పుడైనా ఐఎల్స్ స్పీకింగ్లో అండ్ అని ఆన్సర్కి ఆపకూడదు. తప్పకుండా యూ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్ ది ఆన్సర్ ఆర్ ఎల్స్ కీప్ క్వైట్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్. బట్ అండ్ అని మీరు అన్నారు అనుకోండి, ఎగ్జామినర్ విల్ బీ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. వెన్ యూ డు నాట్ ఆన్సర్, సరే 1-2 సార్లు ఓకే, కానీ మరీ చేస్తే యూ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ మార్క్ డౌన్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు ప్రాపర్లీ ఫోకస్, రైట్, వెన్ ఎవర్ యూ టాక్.
One more important thing is the most common topic is accommodation. దాదాపు ఒక 5-6 ఒకరికి ఇద్దరికి వస్తుంది క్వశ్చన్. Tell me about the type of accommodation you live in. I live in a 2-bedroom house. It is an independent house. ఇప్పుడు house 2 times వచ్చింది, third time కూడా మళ్ళీ house అనకుండా I live in a 2-bedroom house which is located in the center of Warangal, right? And my house has a garden, and we also have a swimming pool. Examiner is not bothered that he'll not be asking you how do you build a swimming pool. No, he's least bothered about that. So don't worry, even if you have to speak some fake points, right? That is what it is. Okay. Now, tarvata very common questions they include traveling, right? ఒక వర్డ్ స్ట్రెస్ బస్టర్, ఇది మీరు చాలా వాటికి యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ లుక్స్ గుడ్. డూ యూ లైక్ ట్రావెలింగ్? ఓ ఎస్, ఐ లవ్ ట్రావెలింగ్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ ఇంటోనేషన్, రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ వాయిస్. ఓ ఎస్, ఐ లవ్ ట్రావెలింగ్. ఇమాజిన్ ఐ ఆన్సర్డ్ ది క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. ఓ ఎస్, ఐ లవ్ ట్రావెలింగ్. ఐ లవ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ విచ్ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీ. ఎంత బాగుంది. ఇప్పుడు వేరే అబ్బాయి ఉన్నాడు. ఎస్, ఐ లవ్ ట్రావెలింగ్, ఐ లవ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ప్లేస్. కొంచెం డల్ ఉన్నాడు. So the person who's active all through the test will be getting a better score compared to the one who's dull. Dull abbai kuda vastayi 6 bands easy ga vachestayi manchiga maatladte. Kani try being active. Your voice also matters, right? Ante, oh yes, I love traveling because it is a great stress buster. I mostly like traveling to places which are full of greenery, and I've recently been to Lucknow, which is almost 75 kilometers from my hometown, and it's in the midst ante midst midst ante madhyala, adavi madhyala. It's in the midst of a forest, and it has got a suspension bridge which takes us to an island, and Lucknow was one of the most attractive tourist places in our state, so I love visiting it. Ala cheppochu. So why visiting it actually ga cheppakudadu, kani so ani cheppeste you have to mention something, right? So traveling is a great stress buster. It gives you relief from your stress. It helps you to make memories. మీ ఇష్టం ప్రకారంగా చెప్పండి. Don't complicate the answer. If you are finding it to be difficult, stick to simpler language. So we'll start with you, okay? I'll ask you questions related to traveling is right. Do you like traveling? Sir, I like traveling. Okay. Because it is a great stress buster. I mostly prefer traveling to the greenery places. Okay. Which is like Tamil Nadu. Okay. Such as Tamil Nadu, Ooty. Kerala, Ooty. Very good. Because Goa. these places are really great in the season of rainy. Okay. It also contains some. We can watch the some different kind of birds. Very good. Okay. Very good. Okay. Good. So really interesting. Okay, that's really interesting. You ended it correctly. Though the answer was simple, it's accepted. Okay. With whom do you prefer traveling? Friends or family? Most of the time I will travel alone only. Okay. Because it gives me really some energetic kind of stuff. This can while going to with other people, they have their own problems. Okay. So okay. when I'm going alone, I can feel that I can connect to myself. When I'm meeting some other culture people, I can really elaborate that culture. Okay. And asking know about their culture. Right? Very good. Nice. Okay. So, what's your favorite tourist spot and why? Lucknow, there is nothing to add. My favorite tourist spot is Manali, sir. Okay. Because it has. It is one of the coldest places in India. Coldest place in India. Okay. When coming to winter season, the snowfall is very high. When I am visiting in winter, the snowfall is really good, and you can chill in that snow area. Okay. Doing some kind of snowballs. Okay. And having a lot of fun. Okay. Good. So, okay, you can say like I mainly prefer traveling alone, right? Because I feel like my privacy is being disturbed or being invaded when I travel with others. So, while traveling alone, I can connect to myself in a better way. Right? Okay, good. Koncham refinement undala talk lo. You are already answering it well. Keep it up. All right. So, let's proceed by talking about gardening. Abbai కొన్ని రోజుల కింద వచ్చింది 4 questions అడిగారు.
Do you like gardening? Sir, I like gardening because Stress buster చెప్పొచ్చు ఏం కాదు, right? it is also a good stress buster. Yeah. When we are working on a daily life, We are stressed. Yeah. we can easily stress bust those work. Okay. From those work. Yeah. It is gardening and planting some Trees. And also it gives flowers. Okay, flowers. In daily life, flowers are really Useful to decorate houses. decorate Right. houses. And you can also mention this, Nana. Stress buster kakunda is a perfect way. Gardening is a perfect way to unwind. Unwind అంటే relax. UNWIND. మనం wind అని రాస్తాం కదా, అన్ రాసేస్తే అయిపోయింది. Unwind. Unwind కాకుండా unwind. Unwind is Relax. yeah, it's the meaning of relax. Okay, so it's a perfect way. మామూలు తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న ఏం కాదు, ఇట్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ వే టు అన్వైండ్, రైట్? యాక్చువల్గా పర్ఫెక్ట్ అంటారు, తెలుగు స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ శాతం కొంచెం ప్రొనౌన్సియేషన్లో వేరియేషన్ ఉంటుంది, దానివల్ల ఎక్కువ ఏం ఇబ్బంది కాదు. చాలామందికి 7 bands అలానే వస్తాయి కొంచెం మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే, రైట్? ఇట్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ వే టు అన్వైండ్, అ పర్ఫెక్ట్ వే. ప్రతిదానికి మీరు కూడా ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్నారో ఏదైనా యాక్టివిటీ ఎగ్జామినర్ అడిగితే, రైట్, you can say, do you like doing this? Oh yes, I love reading books because it enhances my knowledge and my vocabulary, and it is a perfect way to unwind and gives me a peaceful sleep, right? Books చదివితే మంచి నిద్ర వస్తుంది, రైట్? ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా బుక్స్ చదివితే నిద్ర వస్తుంది, రైట్? సో యూ కెన్ మెన్షన్ దట్ దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. నిజంగా స్టడీస్ హ్యావ్ షోన్ దట్ పీపుల్ హూ రీడ్ బుక్స్, కొందరు బుక్స్ చదువుకుంటూనే పండుకుంటారు. సో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ మెన్షన్ దట్, ఓకే? అండ్ ఇంకొక టాపిక్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్, కొంచెం అన్కామన్ టాపిక్స్ దేవర్ రిలేటెడ్ టు దిస్, బాటిల్ వాటర్ అండ్ ట్యాప్ వాటర్. ఇది ఒక్కటే స్టూడెంట్కి 2017లో అడిగారు నా స్టూడెంట్కి, డూ యూ లైక్ డ్రింకింగ్ బాటిల్ వాటర్ ఆర్ ట్యాప్ వాటర్? సో దానికి ఆన్సర్ ఏముండాలి? ఐ మెయిన్లీ ప్రిఫర్ డ్రింకింగ్ బాటిల్ వాటర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్, రైట్? Bottle. Yeah, but it is our opinion, right? Personally, I prefer, like bottled water because it is safe and is free from harmful chemicals which are added to chlorinated water, because numerous studies have shown that people who consume tap water are likely to develop pains in their joints. So I mainly stick to brands such as Kinley, Bisleri and Tata Water, and wherever I go I also carry a bottle of water with me. Perfect answer, right? Inta cheppina saal. As a beginner, now is bottled water usually expensive in your country? Abbayiki adi kuda naaku ippadadaaka kuda gurutundi because I always keep on telling this to my students. Is bottled water usually expensive in your country? Yes, of course it's expensive, because tap water is available in abundance. Abundance ante chala quantities, right? Quantity antam manam quantity, right? Whereas bottled water costs around 25 to 30 rupees per liter, and it also depends on brands. For instance, if you purchase a brand such as Kinley or Aquafina, it's going to cost you 20 rupees per liter, and spring water, right, which is imported from other countries, it can even, the prices of spring water, right, can also go up to 3,000 rupees per liter. So it depends on the brands, but on the whole it's quite expensive. That's it. Okay, so 20 rupees per liter anna compared to tap water it is expensive, right? Ala, okay. And ఇంకొకటి వాటర్ గురించి ఐ ఫర్గాట్, ఈ 2 questions I still remember. It's almost like 7.5 years, but I still remember. Okay, and డెకరేటింగ్ యువర్ హౌస్, ఇది కూడా ఒక అబ్బాయికి వచ్చింది. డూ యూ లైక్, అంటే హౌస్ గురించే, డెకరేటింగ్ యువర్ హౌస్? Yes, I mostly like decorating my house because it is my permanent shelter, and whenever I decorate it, I'm quite happy. ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ ఒక్కొక్కసారి రాదు, ఐఎమ్ క్వైట్ అని ఆగిపోద్దు, ఏదో ఒక వర్డ్, లెట్ ఇట్ బి సింపుల్ వర్డ్. హ్యాపీ అంటే మన తప్ప వర్డ్ అది. ఇప్పుడు నాకే లాజికల్గా ఒక వర్డ్ రాలేదు. జస్ట్ బికాస్ వెన్ యూ హ్యావ్ టూ మెనీ వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఆ వర్డ్ సడన్గా రాకపోవచ్చు. హ్యాపీ చెప్పేది దాంట్లో తప్పేమని ఉందా? కానీ ఆ హ్యాపీ అనే వర్డ్కి 20-30 సార్లు రాక దేశీ టాక్లో మొత్తం హ్యాపీ 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 అంటే ఎగ్జామినర్ అనుకుంటాడు ఈ స్టూడెంట్కి అసలు వొకాబులరీ అనేది రాదు. సో ఐ ఫీల్ క్వైట్ హ్యాపీ. ఆర్ ఇంకొకటి, యూ కెన్ యూస్ సమ్ సినోనిమ్స్, రైట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యాపీ, రైట్, జాయ్ఫుల్, right? 2 words, 10-20 words కాదు. Just remember 2 synonyms for each word, it's enough. Okay, I feel quite joyful whenever I decorate my house. So do you decorate your house alone or do you take help from others? Well, it depends. If it is a small decoration, I usually do it alone, but when there is some anniversary or any festival, I take help of my siblings
and sometimes I even use ladders because I need to decorate the top portion of my house. So it's not possible because I cannot climb. Simple answer, right? You cannot climb the wall logically, not the stairs. Okay, ilanti questions, right? So on what occasions do people decorate houses in your country? Yeah, so in my country iragur cheppochu. As India is a culturally diverse country, చాలా కల్చర్స్ ఫాలో చేస్తారు కదా ఇండియాలో. సో వెల్ అనే వర్డ్ ప్రతి క్వశ్చన్కి వాడకండి, రైట్? కొన్ని క్వశ్చన్స్కి వాడచ్చు. యాజ్ ఇండియా is a culturally diverse country, people predominantly prefer decorating their houses on numerous occasions such as wedding, right, festivals and birthday celebrations, and sometimes even people decorate their houses during small festivals as well. చిన్న ఆన్సర్, కొన్ని ఆన్సర్స్ మీరు కొంచెం తక్కువ లెంత్లో చెప్పినా ఇట్స్ స్టిల్ ఓకే. వాట్ ఐటమ్స్ డూ యూ యూస్ టు డెకరేట్ యువర్ హౌస్? ఇది కూడా అడిగారు. ఏం ఐటమ్స్ యూజ్ చేస్తారు? బలూన్స్, రిబ్బన్స్, కలర్ పేపర్స్. సో దీనికి ఎలా బలూన్స్, రిబ్బన్స్, కలర్ పేపర్స్ అని చెప్పకూడదు. వాట్ ఐటమ్స్ డూ యూ యూస్ టు డెకరేట్ యువర్ హౌస్? యూస్ టు కూడా రావద్దు నాన్న, ఎందుకంటే యూస్ టు అంటే పాస్ట్. మామూలుగా అంటే యూస్ టు కూడా రావద్దు, వీల్ కూడా రావద్దు. I usually use color papers, right, balloons and ribbons to decorate. Although it's a tiring job, I have to do it because it's really interesting to decorate my house, and it looks really amazing and it improves the ambience of my house, right? Ala chepna it's okay, కానీ it's always recommended to elaborate your answer. These are like basically based on beginners. ఎవరైతే IELTS ముందు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో, first step, I cannot tell you 10 sentences to speak. Those are not needed. 3 to 4 sentences are enough for part 1, right? Tarvata, if I remember, other questions were related to fashion. This was some dry topic because are you a fashionable person? What should be the answer for that? Yes, I'm a fashionable person, and I stick to the latest trends, right? And I always follow celebrities in order to stay updated. And recently I bought a couple of t-shirts, right, and pants. They were actually worn. Ippudu wear kuda kadu, worn ante past, worn by Allu Arjun in the movie Pushpa. Edo okati మీ ఇష్టం. There is no rule that మీరు తప్పకుండా ఇదే చెప్పాలి. మీ ఇష్టం ప్రకారంగా చెప్పండి. There is nothing to worry. All right, that is how it is. Okay, so part 1, బేసికల్గా మీరు అబద్ధాలు కూడా ఆడొచ్చు, దాంట్లో తప్పేమీ లేదు. ది ఎగ్జామినర్ జస్ట్ నీడ్స్ అన్ ఆన్సర్. ది ఎగ్జామినర్ ఇస్ నాట్ డిమాండింగ్ యూ టు టాక్ ద ఫ్యాక్ట్స్. చాలామంది రియాలిటీ అనుకొని దే జస్ట్ స్టిక్ టు ద రియాలిటీ అండ్ ఏం కాంటెంట్ రాకుంటే ఆగిపోతారు. దానివల్ల మార్క్స్ అంటే బ్యాండ్ స్కోర్ తక్కువ వస్తుంది, రైట్? వన్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడైనా చెప్పొద్దండి, మినిమం 2. వీఆర్ జస్ట్ ప్రాక్టీసింగ్, సో వీఆర్ లైక్ స్పీకింగ్ ఇన్ 1 or 2 sentences. బట్ 2 చెప్పినా ఇట్స్ ఓకే, బట్ మ్యాక్సిమం 3 తప్పకుండా, 3 to 4 చెప్పాలి తప్పకుండా, రైట్? ఇంకొకటి, డూ యూ ప్రిఫర్ లివింగ్ ఇన్ సిటీ ఆర్ కంట్రీ సైడ్? కంట్రీ సైడ్ అంటే మామూలుగా ఒక రూరల్ సిటీకి బయట. సిటీ మామూలుగా వరంగల్ ఇట్స్ సిటీ లాజికలీ, హైదరాబాద్ ఇస్ అ సిటీ, రైట్? సో I mainly prefer living in the countryside because it is a great way to relax and there is no pollution, and I love greenery, so I love breathing fresh air as well. So I mainly prefer living in the countryside. మీ ఇష్టం, మీరు అక్కడ కంట్రీ సైడ్ అంటే ఎగ్జామినర్ విల్ నాట్ గివ్ యూ లెసర్ బ్యాండ్ స్కోర్. ద వే యూ జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ మ్యాటర్స్. సరే, సిటీ అనే చెప్పొచ్చు. I mainly prefer living in a city because countryside is devoid of అంటే lacking. It lacks, or countryside does not have proper amenities and facilities, right? And it can be sometimes risky to live in the countryside because there are numerous animals, right? Untai kada pululu untai. Countryside ante okay, it's not guaranteed that animals should not visit countryside. They might visit, and there is always a danger or a menace ante threat of snakes entering our premises. Paamulu kuda vastayi. సిటీలో ఉంటే వస్తాయి, సిటీలో కూడా చాలా రేర్. సో యూ కెన్ మెన్షన్ దట్, రైట్? తప్పకుండా ఇలా జస్టిఫై చేస్తే ఇట్స్ గుడ్, రైట్? ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. మోర్ ఓవర్ ఐ హ్యావ్ మై కాలేజ్ విచ్ ఇస్ క్వైట్ నియర్ టు మై హౌస్, సో ఐ మెయిన్లీ ప్రిఫర్ లివింగ్ ఇన్ సిటీ. బేసిక్ ఆన్సర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ఐల్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, జస్ట్ ట్రై ఆన్సరింగ్ అండ్ we can end the class. Okay,
I'll ask you part 1 questions, okay? Just try answering them, okay? So singing. So see, singing ఇప్పుడు మామూలుగా ఇది కూడా వస్తుంది కొన్ని అన్కామన్ టాపిక్స్. కెన్ యూ జస్ట్ షట్ ద డోర్, లైక్ ఐల్ బి థ్యాంక్ఫుల్. సో మామూలుగా సిటీస్, ఓకే ఇట్స్ ఓకే. సో మామూలుగా డాన్సింగ్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారు, డాన్సింగ్ అంటే ఏదేం టాపిక్ అనుకుంటారు. కానీ సమ్ టైమ్స్ దే మైట్ ఆస్క్ యూ సింగింగ్ గురించి కూడా అడిగింది. సో డాన్సింగ్, సింగింగ్ పొరపాటున ఎగ్జామినర్ అడగకపోవచ్చు, ఎక్కువ శాతం అడిగితే యూ షుడ్ బి నోయింగ్ ద ఆన్సర్. డూ యూ లైక్ సింగింగ్? సో ఏం చెప్పాలా? ఎస్ ఐ లైక్ సింగింగ్ బికాజ్, మళ్ళీ ఊకే స్ట్రెస్ బస్టర్ ప్రతిదానికి అనకండి. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ దిస్ బికాజ్ ఎవరికైతే ఆన్సర్స్ చెప్పడానికి ఇబ్బంది అవుతుందో యూ కెన్ సే దాట్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ స్ట్రెస్ బస్టర్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇట్ ఈస్ an effective way for relaxation, right? And I mostly sing Telugu songs which have deeper meanings and which are mainly related to love between siblings. Edo love, ippudu love between couples kuda cheppachu, nothing to worry. Siblings chepte inka better. Anything which you feel you're comfortable with, right? What's your favorite song? So ఇప్పుడు చాలామంది ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, సార్ తెలుగులో మాట్లాడచ్చా? ఒక డైలాగ్ చెప్పొచ్చు. మై ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇస్ ఫిర్ బి దిల్ హై హిందుస్థానీ. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద మూవీ నేమ్డ్ యాజ్ సో అండ్ సో, అండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ షోస్ ది డైవర్స్ కల్చర్స్ విచ్ ఆర్ ఫాలోడ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ద యూనిటీ ఆఫ్ పీపుల్ despite అంటే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అండ్ ఎథనిసిటీ అంటే ఐడెంటిటీ, రైట్? ఈ వర్డ్స్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను. మామూలుగా చెప్పాలంటే my favorite song is so and so, it is from the movie so and so, it is mainly about అని చెప్పేస్తే ఇట్స్ గుడ్, రైట్? తర్వాత సింగింగ్లో, రైట్, యా, డూ యూ థింక్ యూర్ అ గుడ్ సింగర్? దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. డూ యూ థింక్ యూర్ అ గుడ్ సింగర్? సో మనం ఆన్సర్ దీనికి ఎలా ఇవ్వాలా? Honestly, I don't think I'm a good singer because I personally believe that my voice isn't suitable to sing. Many people, and in fact my friends and family members, told that my voice is quite loud by nature, so I don't think it's suitable. However, I can sing. Cheppachu. Yeah, bathroom cheppachu. It's funny but it's accepted, right? I'm a bathroom singer kuda cheppachu, right? Tarvata songs, tarvata photography, we discussed it, right? Art, friends, traveling, like we have mentioned, books, exercise, accommodation. This is the most common, and accommodation ki chala mandiki vastayi related questions. Internet, right? Applications, websites, and books, animals, pets gurinchi kuda vastayi questions. Speaking part 1. So basically they'll be asking you around 10 to 11 questions. They'll shift from one topic to another. So first 3 questions protocol common. What's your full name? Where are you from? And what can I call you? చాలామంది పార్ట్ 1 అంటే స్పీకింగ్ ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి కూర్చుంటారు. అలా ఎప్పుడు ఆ తప్పు ఎప్పుడు చేయొద్దండి, ఎగ్జామినర్స్కి కోపం వస్తుంది. మే ఐ కమిన్ అని అడగాలి, స్కూల్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. నిజంగా చెప్పాలంటే స్కూల్లో మనం ఎలా ఫాలో, మే ఐ కమిన్ సార్ అని అడిగి ఇట్లా చేయబెట్టి, ఆ చేయబెట్టకుండా కెన్ జెంట్లీ ఫోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్స్, కెన్ జస్ట్ వితౌట్ ఫోల్డింగ్ ఈవెన్ మే ఐ కమిన్ సార్ ఆర్ మేడం అలా పట్టారు. కెన్ ఐ ప్లీజ్ హ్యావ్ అ సీట్ ఆర్ కెన్ ఐ హ్యావ్ అ సీట్ ఆర్ మే ఐ హ్యావ్ అ సీట్ అన్నా పర్వాలేదు, రైట్? వాళ్ళు కూర్చోండి తర్వాతనే చెప్పంగానే యూ హ్యావ్ టు సెట్, నెవర్ జస్ట్ గో అండ్ సెట్, రైట్? తర్వాత they'll be asking you, like they'll be first introducing themselves and what's your full name, where are you from, and what can I call you. ఈ 3 questions protocol లో వస్తాయి IELTS స్పీకింగ్లో. తర్వాత do you ID చెక్ చేసిన తర్వాత do you study or work, or do you work or are you a student, or do you work or study, అలా. anyways the question is the same, right? వర్క్ చేస్తే వర్క్ చేస్తున్నాను చెప్పండి, స్టూడెంట్ అంటే స్టూడెంట్ అని చెప్పండి, దాంట్లో ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎగ్జామినర్ ఈజ్ లీస్ట్ బాదర్డ్. కానీ మీరు వర్క్ చేస్తారంటే దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ దే మైట్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ యువర్ వర్క్. దాంట్లో మీరు ఫేక్ ఆన్సర్ ఇచ్చినా ఏం కాదు. స్టడీ అయితే దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ దే మైట్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ యువర్ స్టడీస్, వాట్ వాజ్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్. కానీ మీరు స్టడీ చేస్తున్నా అంటే వర్క్ గురించి అడగరు, బికాస్ యూఆర్ అ స్టూడెంట్, యూఆర్ నాట్ వర్కింగ్, రైట్? అలా. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ IELTS స్పీకింగ్, రైట్? అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ పార్ట్ 2లో నేను ఎలా, దిస్ ఈజ్ లైక్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు పార్ట్ 1, కానీ పార్ట్ 2లో
ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు రికగ్నైజ్ ది టెన్స్. దాని తర్వాతనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీరు డిజైన్ చేయాలి. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే టాక్ అబౌట్ అ టైమ్ వెన్ యూ హెల్ప్డ్ సమ్వన్. ఈడీ అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపల్, ఆ మూమెంట్ జరిగిపోయింది. చాలామంది ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఇర్రెలవెంట్. నిన్న మొన్న మీరు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తే నేను ఇప్పుడు హెల్ప్ చేస్తున్నాను మీరు చెప్పరు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు correctly frame the information, right, without which your answer will not be so strong. Okay, so we can stop for today. All right, and video ganaka nachite like cheyandi, emana doubts unte comment section lo adagandi. God bless you, have a great day, goodbye.